no nginya muingi naguo wicirie undu ungi wicirie kana no marenda gutongorio ni ona nturera muingi atiriri to nginya mutongorio ni mundu uri utari muthikagiriria mundu ni arutagwo ni kuri clause ya thiini wa katiba ya recall mundu no signature cioyagwo mukamuricall mugacagura mundu uri muthikagiriria ucio nake akarekwo agathie gathikiririe rutu akwo niguo arenda koguo ithu turu kiama kia Jubilee turugamire hau haku gatiriri andu ni matige kuhinyiririo muno makeria hindi ya uhuru ni kurari subsidy na petrol nyamu icio ni thiru andu mathi na mbere thank you makeria ihi we wita mo youth ayuthi maroiga ati uhoro-ini wigie mukorombo yo thiini wa finance bill ino uhoro wa finance bill ni wana mari uhoro wa digital tax, salon tax, DJ akahoro tax. You know, that is where we make the smallest channels that we can. For education nayo, nila hapo inakuwa kwa taxation ya education hivi. Niliona kuna maodo maiki ma suicide, ma depression. Niliona yangu kuna mara na hadi ile ushaka hola. Kwa turuga finance bill eno eroka guturuta from bad to worse. Thengi makeria tukirekia no yuri ihi ni mwakoro mugithiururuka matura matiganite manya ni muingi wa mwira ati akotari ni ro wa Kameme TV ni wega muno muingi wa nyamuzi na kuria kugithiukite tondu tuthiete na ikuru ni tuthiete all karau andu acio othe ni mareganite na musawado uyu wa ni marauga ni kumahinyiriria na tha icio uguo ti hinda ria kuintroduce kindu kingi kia kuongerera tax tondu already andu ni ahinyiririku andu matire na iyo mutwe iguru utadiga iguru na kana iguru koguo gucoka kuongerera kindu kinini tena kingiheria cirikira nini mundu enayo ni uhoro wake hamwe na nturarigwo niki kingigiria thirikari kana andu aria maratwarithia finance bill ino marege guthikiriria uria mundu ucio tondu mari hau uguo guserve mundu uyu wi guku na niwe matarathikiriria turarigwo no nginya kuhota guthikiriria thank you makeria wa muico second thate ihi kiugo giaku ni kiriko kiigende kwani abaruti ya wira uria turera thirikari ni ati onayo mara propose ati 1.5% mushara wa no ire muruti wa wira mwalimu wa cukuru raheo mushara wa 19 miaka magana matatu ma 83 angikona nyumba no agikorirwe gutura thino takagogo na ni duty ya employer kuhakikisha ati yale muruti wa wira nyumba yao mutarutia wira totally reject finance bill in totality na tukaregwo kindu arutia wira ati makirwo manyumba ni mongererwo mishara ni mekuyakira manyumba mao thank you makeria rishimo no wagikoro githikiriria ndeto yani atongoria akia makia Jubilee na kwa ihinda riri mathiete thini wa county ya Nyandarua Matuura-ini matiganite makigeragia gutariria muthira kuera makoro makirora bindu na njiriri yagireire gutigakinya handu ni kuhituka macoke mambie kuga ikafe tangihitukire kana yage kugwa mauge kafe ngirahitukire no ni woni wao hari kinya pejoke mwaro kure mwana wa studio kuma guko Nyahururu handu-ini ya Kameme TV ni jitagwo Francis Mwangi wa wira kare west thank you Mwangi wa wira kuma kure mwena wa Nyahururu tugithie na mbere o ndeto yegimaine neyo ni ati ndereti ya watho wa kigina ya mwaka wa 2023 riu ni ingirire ithoma ria keri kiroko kia umuthi hingo ya ndereti ino uhoro wigie igoti ria nyumba na maguta niguo korirwo ugithikirwo ritu uria munene ni miena yeri ya kiuteti na kuria abunge aria mararegana na watho uyu makiuga ati watho uyu ungihutukio ni uguthie na mbere na kurituhiria a Kenya garama ya muturire guku naguo mwena wa thirikari ukiuga ati itanya riao ni kwagirithia miturire ya Kenya tuthikiririe maria marathie na mbere thiini wa bunge ya gibururi tondu ndereti ino no irathie na mbere. Also be fair to Beatrice Elachi, she was here up to the end of time. I stand guided, Honorable Speaker. I was, of course, with Beatrice Elachi and Honorable Oluoch. But all the rest were not here. You are talking about cutting down the budget as far as appropriation is concerned. That is a prerogative of this House. You are not here, Honorable Tienda Molo. So who else do you want to cut down that budget if you are not here? You are complaining that we are, collecting money left, right, and center. But we passed that budget here. We passed the surplus here. It is a shame. It is a complete shame, Honorable Speaker. And it is important for Kenyans to know that the budget is pushed through your taxes. And that is what the essence of this finance bill is all about. The budget. Give him 1 minute. Thank you, Honorable Speaker. It is through this finance bill that we're able to display where collection of money, collection of revenue is going to come from. When we passed the budget yesterday, we are justifying our collection, our source of income through this finance bill. So even as you challenge the finance bill, ask yourself, what element of this committee of supply
did you challenge yesterday in the Committee of Supply? None. You are telling us to borrow. How do we borrow? To what extent can this country borrow? Do you want us to go to the Ghana way? How do you say that you are defending the content creators? But we've displayed to you, we've been able to reduce their taxation from 15%, to less than 10%. I mean, really, why do you want to play populist politics when you know you also need salaries? You know very well that your classes need to be built. Your road needs to be done. You are here shouting about CDF. Where do you want money to? The Honorable Dr. Jackson Kosgei. Aya nä ndereti ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere mbunge-inĩ ya gĩbũrũri na nĩ ithoma rĩa kerĩ rĩa mũtaratara ũcio wa watho no tũgũikara tũgĩgũcokagia mwena ũcio nĩgetha tũthikĩrĩrie ũrĩa ambunge a mĩahũ yerĩ marathiĩ na mbere na gũkĩarĩrĩria ndereti ĩno. Kwa ndagĩka ĩno twambe tũguthũke kũrĩa thoko-inĩ ya Mũtindwa na kũrĩa onjoria thoko-inĩ ya Mũtindwa rĩu maratara hathara ya mamilioni ma mbeca nĩ thutha wa gũtuthũka kwa mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Onjoria rĩu mathiĩte na mbere na kuga marateire mbeca nyingĩ mũno makĩria na gũtirĩ kĩndũ marahotire kũhonokia, no makoria thirikari ya kaunti ya Nairobi ĩkorwo ĩkĩmahingĩria kĩĩranĩro gĩa kũmacokereria na nĩgetha merũgamie. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũnyitanĩre na Wangũi wa Mũirũrĩ ũrĩa wĩ thĩinĩ wa thoko ĩno. Wangũi, kwa ndagĩka ĩno tũmenyithie ũrĩa maũndũ mahana kana hihi mwaki nĩ ũthirire, nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka na hihi kĩhumo kĩa mwaki ũyũ nĩ kĩmenyekanĩte? Aingĩ arĩa magĩkoragwo magĩikara mwena ũyũ wa Buruburu oro ũndũ ũmwe na Umoja magĩkoragwo magĩũka gũkĩgũra indo ta nguo, iratũ oro ũndũ ũmwe na indo cia kũrĩa. Na thoko ĩno kĩroko kĩa ũmũthĩ onjoria aya marokeirwo nĩ hathara ya mamilioni ma mbeca thutha wa mwaki gũkĩambĩrĩria gũgĩakana thaa 8:30 cia gũkĩa mũthenya wa ũmũthĩ, magĩkiuga o makorirwo magĩtwo na thimũ nĩguo magĩũke makĩgeria gũkĩhoria mwaki, no makiuga andũ arĩa magĩkorirwo magĩũka a mbere arĩa makiuma na thima moto kuma Caltex nĩo magĩkorirwo magĩũka ona gũtuĩka matikiuma na maĩ maiganu, no thutha ũcio nĩ magĩkorirwo magĩteithio nĩ jeshi nĩo magĩũkire gũkĩmateithia kũhoria mwaki ũyũ, no nginyagia rĩu kana gũgĩkinyĩria mathaa-inĩ ma thaa 3:30 nĩguo thima moto ciakĩhota gũgĩkorwo ikĩhoria mwaki ũyũ, no magakiuga mathiĩte hathara nene kuona kũrĩ ona andũ maragĩkoragwo makĩendia nguo cia mũtumba, kũrĩ na andũ marendia iratũ njerũ oro ũndũ ũmwe na iratũ cia mũtumba, na angĩ magagĩkorwo makĩendia indo ta mboga oro ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia mũgũnda. Magĩkiuga hathara ĩrĩa maratara nĩ nene kuona o matirĩ makĩona ũndũ ta ũyũ ũgĩkĩmahanĩkĩra, makiuga nĩ rita rĩa mbere maragĩkorwo magĩtara hathara ta ĩno, na mwĩroreri thutha wakwa angĩkorwo no ũrore no wone atĩ onjoria ya gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe makĩhotire gũgĩkorwo makĩhonokia. Marakiuga hathara ĩrĩa magĩthiĩte kana ona andũ arĩa magĩkoragwo makĩona ũboco wao haha wa o muthenya matiũĩ muthenya wa ũmũthĩ hihi megũkorwo makĩona irio ciao cia o muthenya cia kuma kũ. Na thoko ĩno ĩrakĩrĩ na makĩria ma ibanda 600 na ĩgagĩkorwo atĩ ĩrĩ na onjoria makĩria ma 2,000 kuona angĩkorwo no ta gĩbanda hihi mũndũ nĩ akĩandĩkĩte onjoria kana andũ angĩ kwĩmũteithĩrĩria wĩra andũ 2 kana 3 ũguo, na magakiuga hathara ĩrĩa maratara nĩ nene ona gũgĩtuĩka kuma mwaki ũyũ wagĩkorwo ũgĩgĩakana na magĩtara hathara ĩno yothe. Kũrĩ na atongoria ta gavana wa kaunti ya Nairobi Sakaja nĩ agĩkorwo akĩmacerera oro ũndũ ũmwe na ambunge matiganĩte oro ũndũ ũmwe na mũrũgamĩrĩri wa atumia Esther Passaris arĩa magĩkorwo hihi magĩũka kana arĩa magĩũka gũgĩkorwo makĩhe onjoria ya pore, na nĩho gavana wa Nairobi agĩkorwo akĩmerithĩria atĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi oro ũndũ ũmwe na thirikari nene nĩ igũgĩkorwo ikinyitanĩra nĩguo gũkĩona ũrĩa megũgĩkorwo magĩteithania nĩguo onjoria ya mahote gũgĩcokereria wĩra. Aingĩ ao magĩkaya makiuga o mũthenya haha nĩho mbeca iria mũndũ athũkũma o mũthenya nĩ ciakoragwo akĩhota kũhe andũ ake irio nacio, na ũguo aingĩ ao magakiuga hathara ĩrĩa maratara nĩ nene. Aingĩ ao makiuga amwe makĩrĩ na marũni ma bengi mararĩhaga na ũmũthĩ ũyũ matikĩũĩ mbeca cia gũkĩrĩha rũni igũkorwo ikiuma kũ, na ũguo ningĩ magagĩkorwo makĩũria andũ a wendi mwega arĩa mangĩhota gũkĩmateithĩrĩria hihi na irio oro ũndũ ũmwe na ũrĩa rĩngĩ mangĩkĩhota gũgĩkorwo magĩcokereria biacara ciao magĩkorwo makĩmateithĩrĩria. Na nginyagia hau kana ihinda-inĩ rĩrĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gũtirĩ na mĩhang'o mĩingĩ o tiga gũkĩgeria gũgĩthaĩrĩra angĩkorwo nĩ indo ta mabati iria kĩndũ kĩrĩa mũndũ arakĩona no akĩhote hihi gũgĩaka nakĩo rĩngĩ, no indo
kuga ati ni guthara kindu gutire kindu orona kimwe makorwo makihota gukihonokia thiini wa mwaki uyu na gugikinyiria thiini wa thaa imwe kana thaa imwe hindi ya mohoro Matuura-ini oro ndumwe na mutamburuko wa mohoro niguo tugugikorwo tukimenyithia mwiroreri kana we tugikumenyithia we mwiroreri makiria ciigie riboti ya mwena uyu. Aya na nä riboti itakiri njega muno makiria kuma kuria mwena wa Mutindwa thoko-ini ya Mutindwa. Aya tugithie na mbere na riboti cito na ita njira ya gukinyiria motungata ma urigiti hakuhe na muingi riu thibitari wa Cottage ni maruguretie kliniki njeru tauni-ini ya Nanyuki na iria tanyitwo kuheana motungata ma ngathi ya iguru rodumwe na kurihia aikari marihi mathi. Thibitari no itanyitwo kuhingurwo ni gavana Joshua Irungu na Paul Mwaniki ni mwandiki witũ ena ndeto eno makiria kuma kuria mwena wa Laikipia. Mwaniki Turaithana na Paul Mwaniki kana wa mtoto kuma kuria mwena wa Laikipia atumenyithie ndeto yo egie urigitani wa raithi wa marihi mathi muno makiria na ni thutha wa kliniki njeru gukihingurwo ni thibitari wa Cottage. Tugwethana nake nigetha atumenyithie riboti yo ho ndumwe tugithiaga na mbere na gwethana na andiki aito aria angi a mohoro na aria marathie na mbere na gutumenyithia uria kaunti ciao ciregariura muthenya wa umuthi riri kuri no rugari kuria bunge na maundu mariko megukorwo makiariririo. Na kwa ndagika ino ndamenyithio twambe tucokererie hanini kuria bunge-ini ya gibururi na kuria ndereti irathie na mbere igimaine na mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 2024 mendekithia muno makiria horo wigie nyumba cia raithi magithie na mbere na gwikirirwo na njira nene. Tuguthuke kuria bunge. I've read the report and they propose deletion. Until it is deleted and the House resolves so, it is part of the bill. And I want to encourage the committee that if indeed there is a proposal to delete it, let it not suffer the fate of other proposals by committees which were dropped at the floor. Because the consequences otherwise, Honorable Speaker, would be grave. And I'm telling Honorable Dawood, a person will hit you with a taxation claim of over 2 billion or 20 billion approaching elections. And you know you will not get that tax clearance certificate if you have to deposit 20 or 200 million to then proceed to exercise your rights thereunder. So it will deny access to justice, which is a fundamental right. I would request that the committee, if indeed you have recommended, proceed and deal with it. Honorable Speaker, I have a concern with what is at clause 24. And clause 24 is talking about the increment in terms of income tax up to 35% for category of people. Honorable Speaker, I want the committee to consider those people in fixed term contracts, like state officers within this parliament. And I know you know who state officers within the institution of parliament are. Previously, Honorable Speaker, salary increment was a right to state officers within parliament, like all other employees under the Employment Act. But Honorable Speaker, when the terms were gazetted for some officers, particularly the members here, the annual salary increment was taken away. The consequence is that so many people under that arrangement. Haya ni kuria cikaro-ini cia bunge na no tuguthii na mbere tugikumenyithagia huria nderetio igiikarite. Tucoke haria Laikipia ni ngukumenyithietie ita njira ya gukinyaniria motungata ma urigitani hakuhi na muingi kuria thibitari wa Cottage ni maruguretie kliniki njeru tauni-ini ya Nanyuki na iria tanyitwo kuheana motungata ma ngathi ya iguru horo ndumwe na ngarama ya raithi. Tuthie mweko umwe we Paul Mwaniki ngwihoka thaa ici twi nawe wega tumenyithie uhoro ucio mwega wa urigitani. Thengio muno gicimu ndirakwamukira na njira igwete na otogu watariria muthenya umuthi ni muthenya munene thiini wa kaunti ya Laikipia na muno makiria tauni-ini ya Nanyuki muno makiria kuri motungata ma urigiti maria makoretwo makireherwo muingi ni thibitari wa Cottage. Thibitari uyu ukoragwo na branch ciaguo thiini wa kaunti ino na muno makiria ona mwena wa Kisima kuria makoretwo mahingurite satellite station ingi na muthenya wa umuthi ni marakorwo makihingura kliniki yao njeru thiini wa tauni ya Nanyuki na tuko tukinyitanira na CEO
wa thibitari uyu niwe Anup Das akorwo agitutariria hihi maundu maria megukorwo makiheana kuona ati ni motungata megukorwo makiheana ma urigiti kuri andu arekana wananchi aria makoragwo hihi magiciria ati magikorwo mukira urigiti mwega ni ukoragwo wina goro no ni thibitari gukorwo kiheana morigiti ma kirathi kia iguru na bei ya thi. Welcome so much, sir. This is Kameme FM or Kameme TV. Can you tell us why you are opening this outside clinic or town clinic here in Nanyuki town, and what are the services that you are going to be offering, especially to the Roko Mwananchi here in Laikipia County and the environs? So, as you know, Nanyuki Cottage Hospital has been serving the community for more than 100 years now, and we are a level 5 super speciality hospital with NHIF comprehensive cover. What we realized that a lot of our patients from town, when they come to the district hospital and the surroundings, they are actually sometimes not getting the right service in terms of, for example, lab, pharmacy, getting the right doctor at the right time, physiotherapy or dental or optical and all. And they just move around here, go to small Juakali operators, and they don't get the right quality of the treatment at the right price. So when we realized that there is a gap there, we thought that let us open up this outpatient center in the town clinic. And this center today will be inaugurated by His Excellency, the Governor of Laikipia, Mr. Joshua Irungu. And we're just waiting for him. In a few minutes, he'll be here. What this facility will provide is general consultation at a very customized and reduced rate, which is only 500 shillings. A doctor will see you at 500 shillings. We will also have some specialized clinics like you need to see a pediatrician, you need to see a general surgeon, you need to see a family medicine physician, you need to see a diabetes or hypertension specialist. All those doctors will be coming here and seeing those patients. Plus, it will also have very good lab service. The only lab with ISO accreditation and KENA's approved lab in Mount Kenya region will be operated from here. So the pricing of the lab is very basic minimum. And you can compare with any of the other labs. It will be one of the low-cost lab services which are going to provide, so that all the clients we can, take advantage of this service. Similarly, we have the best pharmacy which will be available here. Any products, prescription product of pharmacy, you can get at this pharmacy. Plus all the OTC over-the-counter products also you will get it. So that is something unique which will happen here, because most of the times patients struggle to get the right medications. Mostly it is not available and all that, because it is attached to the main hospital. So all the supplies are going to be here. We directly buy it from the manufacturers or the direct distributors. So the cost of the procurement is also going to be less, and that is what the benefit the patients are going to get when they buy it, because the cost compared to other community pharmacies will be much lesser when you buy it from this town clinic. This will also have a physiotherapy center where you will have neuro rehabilitation and physiotherapy which will be provided here. Also, we will have a dental services here, and also optical. So optical services, anybody who comes to this center will get free eye checkup done. That's a promise we have. So we will not go to charge for the free computerized eye checkup. And the cost of the glasses and frames and everything was going to be on the much lower side, because we wanted to target all those people who otherwise can't afford treatment. Apart from that, we will also have a procedure room where we can do some small procedures and all that. We are also going to have X-ray and ultrasound and all that. So it's going to be a complete comprehensive outpatient center. And this is the first we are starting in the pipeline of some of the satellite centers which we want to. So, but it is targeted towards all the common people who otherwise are misguided in the market and go to different places. So Nanyuki Cottage Hospital gives you that promise of high quality at the most affordable price. And maybe by the governor coming to open this clinic, do you expect any public-private partnership now that the health department or the issues of health in this country have been devolved, and now governor maybe we might be willing, maybe his patients to be treated at the Nanyuki Teaching and Referral? What are the plans that you have to work together with the county government in order to make sure that all people are catered for in both hospitals or in both sectors of the health? This is a very, I would say, important question which you have asked. In fact, I had a meeting with the governor on 2nd of June. And today also during his speech, I'm sure he will elaborate. So what we are doing is we are going for a private-public partnership. And the first start which we had is improving the Cottage Road. In fact, it's a public-private partnership where county government also came forward and the Cottage Hospital, they came forward. We did the road together, with us. Now, the
question which we have is, how do we take care of healthcare? Governor has got excellent plan in terms of improving the healthcare, improving specialities, and also providing the right infrastructure. So what we are going to do is we're going to work together on developing new specialities for which people go out of this county to Nairobi and other places. Why don't we bring all the specialists and super specialists in the county, work together, train our medical staff, train our clinical staff, train all those doctors, and provide those specialty services in the county. So that is a plan which we have with the governor, and we are working together towards this partnership. And we have a plan to train our clinical staff, nursing staff, doctors, medical officers with specialty in Nanyuki Cottage Hospital and the Nanyuki Teaching and Referral Hospital together. So we have some plans which we are working out, but we are focusing towards more specialty care and improving the quality of care which is provided now, which otherwise is not available, and people mostly go out of the county. Thank you bwana Soyo. Otogo waigua Geshimu ni ate thibitari uyu wa Cottage tiga gukorwo ukihingura kliniki eno thiini wa tauni ya Nanyuki nimegukorwo makirutithania wira na county muno makiria ni twaigua ati governor wa Laikipia niwe gukorwo akihingura kliniki eno muthenya wa umuthi na ni mwirigerwo ati niwe wirigirirwo gukorwo agikinyia niguo maundu maria makorotwo makibangwo makorwo magithie na mbere muno makiria ni kugeria kugacirithia urigiti na otoguo CEO atariria ni ati nimegukorwo oho magitigirira ati thiini wa mathomo maria marakorwo magithomithania nimegukorwo magikuruhania nginya madagitari maria makoretwo mandikitwo ni thirikari na oho niguo gutigirira ati mundu kana mundu murwaru ndarathie gwetha matungata ma urigiti thiini wa nja wa county eno no ni gukorwo akiamukira urigiti uria atangiona thiini wa thibitari cia muingi thiini wa thibitari uyu wa Cottage na muno makaurehe thiini wa tauni ya Nanyuki niguo gukuhiriria muingi kuma guku thiini wa kliniki eno njeru ya Cottage tauni ya Nanyuki gucokia kurwe Geshimu ritwa riakwa ni Paul Mwaniki ino ni county ya Laikipia. Haya, thengio Mwaniki, na riboti ya Mwaniki niyo kwamba gututwara thiini wa kahinda gaitũ ga gũikĩria oro hanini. Tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ndagĩka citarĩ kũnene, koguo ndũgathiĩ kũraihu. Ũrerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake utakinyetie Murumo wa kigosho ni cama wa karingaringa ndarama ona ciegamba uka inyuothe tugose Jehova thiini wa unene wake na uthamaki wake. Ni o muthenya wa gatano cianda thaa 4 cia utuku nginyagia thaa 7 cia utuku na kiumia cianda thaa 1 cia mĩaraho nginyagia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kũhĩtũkĩra Jesu, rekei tũthiĩ na mbere kũnengera Jehova igongona rĩa kĩgoco. Gũkũ gwa Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ.
twacokereria na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa ũgĩtwaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-ini. Tũthiĩ na mbere na kũhungura Matuura-ini na ndagĩka ĩno tũthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a kũrĩa Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Susan Nakumincha nĩ erĩgĩrĩirwo gwĩkinyia kaunti-inĩ ya Murang'a ũmũthĩ na kũrĩa atanyĩtwo gũkorwo akĩrugũria rũhonge rwa ũheani wa thakame kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Murang'a level 5 na ũmũthĩ arĩ mũthenya wa gũkũngũĩra ũheani wa thakame thĩinĩ wa thĩ. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Wambui wa Mwangi atũmenyithie nĩ marĩkũ tũratanya. Wambui geithĩka mĩarahuko ĩno tũmenyithie nĩ marĩkũ tũtanyĩte kuma mwena ũcio. Nĩ ndageithĩka mũno gĩcimu nawe amũkĩra ngeithi kuma kaunti namba 21 kaunti ya Murang'a. Gũkũ no thũmbĩ na rũhuho ithuĩ nĩ tũrairie mwaki na tũtieanangĩte. Ta ũguo waiga nĩ ma Minister wa ũgima wa mwĩrĩ mũtumia ũgwĩtwo Nakumincha nĩ akoretwo akĩrĩgĩrĩrwo gũkinya gũkũ kaunti-inĩ ya Murang'a na nĩ gũkũ thibitarĩ-inĩ ĩno ya level 5 na ũngĩrora ũkuona thĩinĩ wa bengi ya thakame. Ĩno nĩ bengi ya thakame nĩyo ĩtagwo na gĩthũngũ blood bank na gũkũ tũkĩte nĩ tondũ ũmũthĩ Nakumincha aroka gũkorwo akĩrugũria bengi ĩno na gĩcimu ngwĩre atĩ ũngĩbatara thakame wĩ mũrwaru kuma kaunti-inĩ ya Murang'a ĩrathiaga ĩkagĩrwo o kũndũ gwĩtagwo Embu nĩ kilomita 48 kuma haha na kĩrĩa kĩratũma gũthiĩ kũnene ũguo nĩ tondũ gĩtaro-inĩ gĩothe gĩa gatagatĩ bengi ĩrĩa yatũraga na yarĩ ya mũmwe ya thakame nĩ kũrĩa Embu no mwaka-inĩ wa 2001 nĩ marugũririe rũhonge rũngĩ rwa kũrĩa Meru na Meru no haraihu na Murang'a na kwa ũguo gũkũ Murang'a matũrĩte mathiĩte Embu no gwa kahinda gaka nĩ kĩrathimo kĩnene mũno kũrĩ aikari a kaunti ya Murang'a kuona rĩu matirĩthiaga mwena wa Embu kũgĩrĩrwo thakame nĩ arigitani ao. Arigitani marĩũkaga bengi ĩno ĩgũkũ thibitarĩ-inĩ wa level 5 thibitarĩ wa Murang'a na magakĩgĩra thakame kuo. Ũngĩrora thakame ĩno kũringana na ũrĩa tarĩirio baba witũ mũtigaire nĩ andwarĩte cukuru mũndũ gwĩtwo Gĩcimũ. Ndĩrenda gũtarĩrio hanini tondũ Minister ndero nĩ akinya haha nja na wakamũira akĩnyitwo geni aingĩre. Gĩthomo kĩrĩa ndatarĩirio kĩnini kũrĩa thukuru nĩyo ngũgũtarĩria kĩgiĩ thakame. Ũngĩrora mwena wakwa wa ũrĩo hena thakame ĩrĩa ĩrerwo nĩyo unscreened na ĩyo nĩ kuonania nĩ thakame ĩrĩa ĩrutĩtwo. Haha hena rumu ĩngĩ haha mwena wakwa wa ũmotho. Waingĩra hau wĩ mũrwaru ũramba ũgaikario thĩ ũgathomithio ũhoro wĩgiĩ kũheana thakame ũgathimwo kĩndũ gĩtagwo hemoglobin level. Ĩyo nĩ kuonania hihi mũigana waku wa thakame ũigana atĩa na wĩ mũndũrũme ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ above 10 no wĩ mũtumia ĩbatiĩ gũkorwo ĩrĩ above 11 kana 12 na kwa ũguo rĩu ũragĩoka ũgathomithio ũngĩkĩoneka hihi yaku ĩrĩ thĩ kana ũkĩoneke nginya kiro ndũigana-inĩ ũkorwo hihi wĩ mũhũthũ ta ngũkũ ta mwarĩ wa Wangũbu ndũngĩkĩrutwo thakame na yarutwo ĩroka ĩkaigwo haha mwena wa ũrĩo nĩyo ĩretwo unscreened kuonania thakame ĩyo ndĩmenyekete blood group na ndĩmenyekete ĩkũigwo ha na kwa ũguo yarĩkia gũthimwo ĩroka ĩkaigwo mwena ũyũ wa thakame iria screened kana iria irĩkĩtie gũthimwo. Ũngĩrora harĩa igũrũ nĩ mandĩkĩte harĩ na hena blood group iretwo O positive, hena iretwo A positive, kwena B positive, AB positive. Thakame ikoragwo cirĩ mĩthemba mĩingĩ ĩgagĩbangwo ũguo nĩgetha mũrwaru oka arutĩrwo agagĩkĩrwo thakame kũringana na we nĩ wa ngurubu ĩrĩkũ ya thakame. Naguo mwena wakwa wa ũmotho hena kĩndũ gĩtagwo platelets. Platelets Gĩcimũ nĩcio ikoragwo cigĩtagwo na gĩthũngũ kĩndũ gĩtagwo the clotting factor. Kana hĩndĩ ĩrĩa waingĩra riko ũkorwo hihi ũkũwaga itunda kana waru ũgetema thakame nĩ yuraga mũno no ũngĩona thakame yaku ndĩroma kana ndĩraclot ndĩratiga kura nĩ kuonania ndũrĩ na enough platelets. Cibatiĩ gũkorwo cirĩ makĩria ma 110 thĩinĩ wa mwĩrĩ wa mũndũ na rĩu haha nĩho cigagwo na platelets citigagwo o ũguo toguo ũrona thakame ĩigĩtwo. Platelets cikaraga ikĩinainagio na ndĩrenda kuonia mwĩroreri ũrĩa cinainagio. Ũngĩcigĩra kũrĩa bengi ya thakame ya Embu na ikorwo iroka Murang'a mũndũ ũrĩa wikaraga na ciakorwo nĩ nurse aikaraga agĩkaga moko make ũũ ũkainia nginya Murang'a tondũ itingĩigwo thĩ. Ũngĩciga thĩ ndagĩka 10 tu nĩ cianyitana kana nĩ cia clot tondũ nĩyo ĩtagwo the clotting factor na kwa ũguo ũngĩrora thĩinĩ wega nĩ ũkuona macini ĩno ĩraikara ĩkĩinaga ũguo ĩgĩcũgaga ĩgacũga nĩgetha platelets ciaigwo haha itigagĩtuĩke atĩ nĩ cikũnyitana ciage gũteithia arwaru. Haha thutha wakwa hena fridge ĩngĩ na fridge ĩyo nĩ ya kũiga kĩndũ gĩtagwo plasma. Plasma andũ arĩa mathiĩte thukuru ĩ rangi wayo rangi ũhana wa ngoikoni kana wa yellow wa mũbuto to njĩkĩrĩte ũguo nĩguo plasma ĩkoragwo ĩhana. Koguo ĩyo ti ndune ta thakame hihi kana
ta platelets na ndĩreciria minister oka nĩ agũkorwo agĩtũtarĩria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũhoro wĩgiĩ ũheani wa thakame tondũ andũ a Kenya nĩ makoretwo makĩarĩrio mũno gũkorwo makĩrutagĩra mũno gũkorwo makĩheana thakame nĩ andũ aingĩ mũno a Kenya makoretwo mendete kũheana thakame no namba nene ndĩrĩ yahota kũguũkĩrwo kana kũgĩa na gĩthomo kĩgiĩ ũheani wa thakame na ndĩreciria nĩ magũgĩkorwo magĩkĩarĩrio merutagĩre gũteithia andũ arĩa marabatara thakame ningĩ no akorwo agĩtũtarĩria maũndũ maingĩ mũno megiĩ ũgima wa mwĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ megiĩ wakorwo nĩ ta homa ici irarwarwo maũndũ maingĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ ũhoro wa mbeca cia NHIF nĩ ndĩramuonete akiuga atĩ mbeca nĩ ciarekererio tũmenye kana nĩ ikinyĩte mathibitarĩ-inĩ na maũndũ maingĩ ta macio marĩa marigicĩirie ũgima wa mwĩrĩ gĩcigo mũthĩ nduĩkire mwarimũ wa biology ndiramenya kana hihi nĩ ũkĩrĩ na kĩũria wĩ kũu mwena wa studio no ũngĩkorwo ũtarĩ na kĩũria ndĩrenda kuma nja rĩu nĩgetha minister magĩkorwo makĩingĩra na andũ ake ndĩrona nginya minister wa ũgima wa mwĩrĩ wa gũkũ kaunti ya Murang'a etagwo ndagĩtarĩ Frederick Mbũgua ngona gavana wa Murang'a marĩ harĩa nja maratereta ũguo nĩgetha magĩcoke maingĩre na riboti nĩ tũgũkũrehera na njĩra ndaya hwaĩ-inĩ tũkĩmũrĩka atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra ũheani wa thakame guothe thĩ yothe na gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya mũthenya ũyũ ũrakũngũĩrwo gũkũ Murang'a twauma haha thibitarĩ tũkũingĩra kĩharo kĩ haha kĩanda gĩtagwo Ihura Stadium nĩkuo mũingĩ ũrĩ na nĩgetha ona mũingĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria nao magĩtwĩre nĩ ũgĩ ũrĩkũ menaguo wĩgiĩ ũheani wa thakame na hihi a Kenya marĩ gĩcunjĩ kĩa igana atĩa harĩ igana harĩ ũheani wa thakame gĩcimũ ndiũĩ kana wĩna kĩũria no handũ-inĩ ha mũhũri mbica witũ wa Alfred wakĩigua kamũhwa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa nĩ Sera Wambui wa Mwangi. Thank you Wambui wa Mwangi ndirĩ na kĩũria tondũ kĩndũ kĩrĩa ndirikanaga kĩa biology no monocotyledon na ndiũĩ yaugaga atĩa. Haya, arĩmi a mũcere kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga mũthenya wa ũmũthĩ maramũkĩra Kirinyaga Wainaina wa Kĩarie arĩ mwena ũcio tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe Wainaina geithĩka tũmenyithie arĩmi marateithĩka atĩa ũmũthĩ. Aya thengio muno kuria magĩcimo kwa kwamũkĩra na njĩra njega kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga no togwa gĩtarĩria nĩ atĩ kwa ihinda rĩrĩ tũgĩkĩrũgamĩte ceceni-inĩ ya ũthuthuria ya MIAT ĩno nĩyo ĩgĩkoragwo ĩgĩthuthuria maũndũ makĩgiĩ ũrĩmi wa mũcere no kwa ihinda rĩrĩ ũkĩnjĩtĩkĩrie o togwa gĩtarĩria nĩ atĩ arĩmi makĩrĩ kana arĩmi aya mũcere makĩrĩ na kĩũngano gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa ũndũ ũmwe magũgĩkorwo magĩgĩtwarwo kũrĩa mũgũnda-inĩ gũkĩonio maũndũ magĩgĩtiganĩte makĩrĩ ũrĩmi wa mũcere ũgĩkĩrikania atĩ ihinda-inĩ rĩrĩ ũrĩmi wa mũcere arĩmi magĩkoretwo magĩkĩhinyĩrĩrio gũgĩkorwo magĩkĩhũthĩra ũhoro wĩgiĩ macini gwetigĩrĩra atĩ nĩ magĩkĩrĩ mokenete njĩra iria magĩkoretwo magĩkĩhũthĩra hau kabere cia moko igĩkoretwo igĩkĩoya ihinda iraya na rĩngĩ ona gũgĩkorwo ikĩna thogora mũnene kũrĩ arĩmi no kwa iria njĩtĩkĩrie gĩkorwo gĩkĩaranĩria na kareke tondũ akĩrĩ haha gĩtũtarĩria hihi maũndũ marĩa magĩkorwo magĩkĩaranĩria na arĩmi mũthenya wa ũmũthĩ na rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ tũragĩgĩtanya kuma kũrĩ inyuĩ thengio mũno tũkĩambie na rĩtwa no gĩgĩtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩkĩ mũragĩkorwo mũkĩaranĩria na arĩmi a mũcere. Okay, kwa rĩtwa njĩtagwo Peter Kinuthia Kareke ngoragwo kwa Agriculture Engineering Services Ministry of Agriculture. Umuthi tuina training ya introduction ya mechanical transplanting ambayo tumeita watu wa water Mwea Kirinyaga Water Users Association MRGM, the biggest circle in Kirinyaga, ndio tuna train operators wao. Alafu from here tutaenda kwa field wafanye practical, waingize waguze machine na wafanye practice pia. Rĩngĩ kwa ihinda rĩrĩ tũrakĩona nĩ ta mwambĩrĩ gũkĩhĩmbĩria mũtugo wa gũkĩrĩma gũkĩhũthĩra macini hihi nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere? Okay, for now your land preparation nĩtũrĩkĩtie is fully mechanized. Combine harvesting tulianza 2013, hiyo is now fully mechanized. The next stage now ni hii ya mechanized transplanting ambayo tunataka pia ikue. Hiyo ni arĩmi na operators twehere ũhoro wa gũcoka kũhanda mũcere tũcoka tena thutha. Rĩngĩ baita ya gũtũmĩra macini ũgĩkĩringithania na njĩra cia moko nĩ ĩrĩkũ? Okay, one thing andũ arĩa mahũthĩkaga ĩka ĩmwe andũ between 12 to 16 andũ na no mũhana wĩka ĩmwe makũhũthĩra rĩngĩ 4 hours magĩkarĩkia, lakini machine itafanya na 40 to 45 minutes maximum 1 hour. Koguo nĩ tũgũkorwo twa mechanize kĩrĩa value chain ĩyo nĩgetha production ĩgũthiĩ igũrũ tondũ na ningĩ maĩ marĩa matũmĩkaga nĩ megũsavĩka. There will be reduction in water for irrigation water by about 10%. Hiyo nĩ gũteithia maũndũ ma environment
maundu ta macio. Aya thengio muno kareke wakiretwo iko twikirumana na inyuĩ mũgũnda-inĩ twĩkĩone hi maũndũ magĩikarĩte te kuya wa gĩcimu nĩ wagĩkĩigua ũguo nĩguo maũndũ magĩikarĩte kaunti-inĩ ya Kirinyaga mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩaria cikĩgie arĩmi a mũcere gũkĩhĩmbĩria njĩra ici cia gũkĩrĩma na macini nĩ wagĩkĩigua atĩ hau kabere mũrĩmi aragĩkoragwo agĩkĩandĩka andũ kũrĩa mũgũnda-inĩ wake gũgĩkorwo magĩkĩruta wĩra na moko akorwo nĩ gũkĩhanda no kwa ihinda rĩrĩ na macini iria arĩmi aya marĩgĩkoragwo magĩkĩhũthĩra akorwo nĩ kũhanda gũgĩkorwo magĩthondeka mũcere wa hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ mũgũnda-inĩ o ũndũ ũmwe na hĩndĩ ĩrĩa ya gũgĩkorwo ũgĩkĩgetha koguo nĩ ndĩrĩa tũgũkorwo tũkĩrũmania nawe tũkĩmenya mũrĩmi wa mũcere kaunti-inĩ ya Kirinyaga egũgĩkorwo agĩkĩgunĩka na njĩra ihana atĩa. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga Kuria wa Gĩcimũ amũkĩra mwaro mwena waku wa studio. Thengio Wainaina mũriũ wa Kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũthiĩ nginya kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa mũhunjia Paul Mackenzie na aruna ake rĩu nĩ matanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ rĩa Shanzu kaunti-inĩ ya Mombatha. Igoti rĩgĩtanywo rĩu kũruta mwerekera wa kana Mackenzie na aruna ake nĩ megũthiĩ na mbere na kũhingĩrwo gwa kahinda kangĩ ga thikũ 30 ihoya rĩrĩa rĩikĩtio nĩ mwena wa thitango. Tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũthikĩrĩrie ũrĩa maũndũ maikarĩte mwena ũcio. It's not by his power that I make objections. I believe then we shall take a lot of time if that's okay. To proceed that way. Yes, okay. Your Honor, what we are saying is, first, let us be served with that application. And on that application, the prayers that we are seeking are touching on the suspects. We've not even told them what that application seeks. Once we are served, then we can have a discussion with them. And then respond, then come to hear that application. One, we can take directions and a date for E077, then take directions for the one they filed. We take directions on E077 of 2023 and E101. That my colleague has just informed that we were only able to file a replying affidavit of the first respondent. And then we can now get directions on the second application, which is yet to be served upon us. And the next question. This morning. Yes, the state, we were with him yesterday. It was okay. We were with them the whole day. So perhaps maybe on the part of the prosecution or the custodians, they can tell us maybe what happened. On our part, we were with him yesterday. He was fine. Yes, fine. We discussed with them. Grant application. In the event they're taken to any police station, out of Marine police station, yesterday they stayed without food. They starved the whole day. Can Mr. Jami, as you respond, please assure us that they get some food? These are human beings, they're not rats. Even rats, they fed some food, please. Water, some maragwe kidogo. We don't ask you for chicken or some biryani. Just some maragwe and ugali, some magic kidogo, and please. Yeah, please. You promised us last time. The prison regulation sent me, remember? But most of it will come from my colleague, Mr. Owiti. Your Honor, the fact the respondents are in custody of the police by orders of this court. So they are within your hands, Your Honor. Aya tukima mwena wa Shanzu riu tucokererie mwena uyu wa Nairobi na kamiti ya bunge igie githomo riu ni uritie thirikari kugacirithia motungata ma arutwo na aria mari na mawathe guku bururi-ini rita njira ya kururumura ceceni 42 na iria cire thiini wa kaunti citiganite kuria arutwo ayo mamukagira motungata matiganite hingo ya icera thiini wa thukuru wa Kise mwena wa Kasarani guku Nairobi. Riu kamiti ino ni yugite ati ni guthingata bunge kwandikithia gicunje kia watho gia kuramata mathukuru maya makiuga ati thengia wa gukorwo matekwamukira kigina ya kuigana gutire na mitaratara ya kiwatho ya kuramata thukuru ici. This is the Committee of Education and Research of the National Assembly. We visited this morning the National Psychosocial Educational Center at Kise,
And our meeting was actually to find out what the institute is doing, how far they are moving forward, their development, their organization, and issues that are actually affecting them. First of all, I want to thank the management, led by the council chair and the CEO, that actually this facility, a very ultra-modern facility, one of its kind in the East and Central Africa region, that they have actually managed to really develop a national psychosocial referral center. However, we as a Committee of Education have learned that this facility actually needs support from the districts or from the counties, where the national government needs to really revamp those particular facilities so that the special needs children need to be assessed at the county level. So there is need actually to develop a very strong devolved units of psycho educational centers in all our counties. And in our discussion, we realized that this requires a lot of manpower, it requires a lot of finances, and it requires a lot of reorganization. Two, we've also realized that the institute runs on a legal notice. And we as members of parliament have said we shall go to the National Assembly, develop an act of parliament that will strengthen special needs education in the Republic and make sure that the learners across the country actually are supported as per the Disability Act of the National Assembly. So we as members, we've seen it. We shall be back again to find out, to really interact more with the leadership so that we can make sure that all learners, we have what we call inclusive learning, and everyone else, and you all know that you can acquire disability even along as you grow up through accidents, through disease and all that, and we assist even the young children. These institutions also require a lot of resources on assistive devices. The assessment devices like brailles, like for visual impaired, the hearing impaired. So the government needs a lot of resources. Wengi ya walimu ambao hawakuweza kutuma maombi yao ni kwa sababu wengi wao hawana stakabadhi au hawana training ya kutosha. That is why hii institute ambaye ni one of our top training institutes inataka pesa ili isaidie walimu kama hawa, kwa sababu mwalimu wa kawaida hawezi kuweza kuongoza shule ambaye ni ya wanafunzi ambao wako na mahitaji tofauti tofauti, lakini ukifika hapa unaweza kupata training ili uweze kusimamiza hizo mashule. Lakini kama Teacher Service Commission na serikali iweze kuweza pesa hapa, ilete walimu wawe trained hapa, itawezesha hawa walimu pia waende wasimamie mashule katika sehemu mbalimbali ya kitaifa. So sababu moja ni hawa viongozi, hawa wasimamizi wa shule wanataka wapatiwe pesa ili waweze kutrain walimu na waweze kuwapatia hawa uwezo wa kusimamia hizo mashule kule mashinani. Asanteni sana. So thank you so much. Nimeshukuru. Yes, director, yes. Haya, tucokererie kuria cikaro cia bunge muriro wa Kameme TV riri bunge mwena wa Kenya Kwanza urondomwe na Azimio marathie na mbere na gutindikana uhoro wigie mutaratara wa watho na ni mbere ya bunge ya budget gugikorwo ikirekererio muthenya wa rucio. Twambe tucokererie cikaro cia bunge tuthikiririe maria marahanika. Also reducing because we cannot now net in the traditional taxes. So Mr. Speaker, I think it is important that we actually also go along with the digital migration. The other tax that I've seen as new is the club entrance fee, Mr. Speaker. Initially, this club entrance fee was free, and it is only for the privileged, Mr. Speaker. The club members that are sitting here are paying hundreds of thousands to millions to clubs, and yet they are supposed to be exempted. There is no common man, there is no common person that actually benefits from this. I actually love the fact that we need supposed to introduce a tax to this club, so that we net in these people that are actually in clubs, clubbing and using a lot of money and want to be exempted. The other one, Mr. Speaker, is the introduction of the 5% withholding tax on advertisement. Mr. Speaker, there are a lot of diseases that are coming to this country because advertising has become so cheap that people are misleading Kenyans. We've actually seen people being conned. We've seen people buying products that are not necessary because there is no tax on advertising. Mr. Speaker, introducing a 5% withholding tax on this will actually safeguard Kenyans
from the conmen that are actually advertising if they are allowed to advertise for free. Finally, if I go to the housing, Mr. Speaker, I want to say that this country, we host the 3 main out of 10 slums in Africa. And until we actually agree to say we want to move out of the slums, we will continue premising and saying that we are not ready. We should be ready as now, Mr. Speaker. We want to move from being a country that is living in slums to a country that is supposed now to be a developed country. Mr. Speaker, if I look at the superhighway, the Thika superhighway, if I look at the SGR, I look at the Nairobi Expressway, everybody in this country, the people of Kachaliba contributed to it, Mr. Speaker, and yet they don't use it on everyday basis. So even this housing, we are all supposed to contribute to it, because at the end of it all, when Kenyans get houses, whether you get it or not, it is for the common good of this country. So, Mr. Speaker, I stand to support. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me a chance to speak to this bill. And I first of all start by congratulating the Committee on Finance for the tedious and good work that they did, and even all the way to calling out the public participation. Mr. Speaker, sir, yesterday we concluded on the Committee on Supply on the budget. And we were able to adopt and to pass this, Mr. Speaker. And therefore today, we are discussing the finance bill, which is supposed to look for money to finance to run this budget, Mr. Speaker. And therefore, I failed to understand how yesterday we can be able to pass the bill on the Committee of Supply, and today we start going against on how to finance it. Mr. Speaker, sir, our budget of 3.67 trillion must be financed by the people of this Republic of Kenya. Mr. Speaker, sir, let us not go out and not be realistic and even play politics, populist politics, to tell our people that we are against the finance bill just because there is the taxation. Mr. Speaker, sir, there is no other way that we can be able to finance our budget other than through the taxation. Mr. Speaker, all of us, we understand that the cost of living is not good to all of us. We also understand that there is the debt that was left by the last regime, Mr. Speaker. We also understand there is unemployment and so many other. And therefore, as a government, we must look into how we are going to focus on areas to stimulate the economic growth and reduce the cost of living, among other development measures that are awaited by our people. Mr. Speaker, sir, I'm surprised to see the Azimio coalition standing up and going against this finance bill. Yet all the time we see the government officers visiting their areas. Every stand up with a mic to request for a load. Another one requesting for the installation of electricity in their rural areas, the constituencies. They also speak a lot about the health. They speak a lot and to so many other areas. My question today, how do we finance for all the requests that you put? And that time you are taking the mic to ask that. It is so that your people can hear that you are really asking from the government so that they may get the development. That time you are happy when you hear the crabs that you have made your day. You have made your political marriage. But when we come here to look for money to finance this development, you are here standing up and talking 1, 2, 3, 4, 5. My dear colleagues, let us be sincere. Let us be optimistic that for this government to deliver, we must go for the taxation. We are against for more loans because, Mr. Speaker, sir, for whatever we have not been able to pay. You have heard from the budget committee, they are saying 60% of our finances that we have is going to finance the loans. Mr. Speaker, sir, it is only 40% that is being left for the development,
and also for the liquor lanes. So, Mr. Speaker, we must struggle to make sure whatever our people are waiting for, we look for it, and it can only come from the taxation. And we are taxing those who are employed. We are taxing those who are in business. We are taxing those who have. Let us not incite our people who do not have when we are trying to create some employment and some areas that they can. Na nderetio no igugithie na mbere muri wa Kameme TV njitikiria twambe tukinyie hau tabarira